చూడండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేకల్లా చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేకల్లా మనకి చూడండి మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో we have learning about the topics. Previous class lo what are different types of learning about the topics. We can discuss there are the non-parametric test. Non-parametric tests are mainly three are you should be learning. First one is for Wilcoxon rank sum test. First one is we can learning from the Wilcoxon sign rank test. First one is for Wilcoxon sign rank testing. Second one is for Wilcoxon sign rank testing. Second one is for children. Second one is for man vitality U test. Third one is for Kruskal-Wallis test. These are the three tests should be learning in the previous classes. These are the three tests. These three tests are maybe using for the non-parametric test. Next one is in this class should be learning about the what is a research. Research means research and definition. Research and what is defined by the research. Research is means it is defined as the searching for the knowledge. Re means again. Search means re means again and re means again. Searching for the knowledge. Research meaning is defined as the search for the knowledge. Searching means suppose you have the searching for the knowledge to be doing any of the new task. Research is a present research R&D activities. There are the very different types of activities to develop the various types of new products. New products are developing. They should be doing with the operation is called it as a research. Re means re is defined as re means again and again. Re means in a Greek word there is a meaning for the research. Re means in Greek word re means you should be using for the re mean plus search. Research there are the two of the words may be contained in the research. First word is they should be using for the research. In research they should be consisting of your two steps. Re means again. Search for the knowledge. Searching means again and again to search for the knowledge. Research is defined as to search for the knowledge. To searching for the knowledge. And it defines the scientific and systematic searching for the patent information on a specific topic. Patent information that has a one of the rights. It defines the systematic of the information. Research is defined as the searching for the knowledge. First definition is research is defined as the searching for the knowledge. Means we can searching for the knowledge. Knowledge means search for the knowledge. In the knowledge of techniques, we can develop the new of the productivity that are maybe having the various fields are like suppose we should be find out the new vaccination techniques for the corona, and that are the various types of vaccines are should be provided various of the companies. That is also research. It defines the scientific. Research will be defines the scientific and systematic search for patent information on a specific topic. Patent information. Patent means that has one of the information specific topic. Research is a scientific and systematic. Scientific means scientific of the topic, and the systematic there should be contents of the steps are maybe systematically. Systematically means the steps are maybe following some of the order. Systematically order. Search for the patent information on the specific topic. Patent information for the specific topic. In a fact, research is a art of the scientific investigation. What is a fact? Research is a art of the fact. Research is in a fact. Research is art of the fact. Fact in a fact. Research is a art of scientific
investigation. Investigation means you should find out the new thing of the things, searching for the knowledge of the things. Research is a one of the they should be using for the is scientific for the searching of the new knowledge. Research. First one is for definition. What is the definition by the research? Research is a search for the knowledge. Second step. It is a scientific and systematic search for patent information on specific topic. It is a scientific and the systematic search for the patent information on a specific topic. Third point. Research is a scientific of the investigation. Research should be doing with the job with the scientific of the investigation. Research is doing with the job with the scientific of the investigation. Means we should be find out the new things of the data. The advanced learners from the dictionary. The advanced learners from the dictionary. Current English lay down for the research is the advanced learners dictionary for the current English. The advanced learner from the current English directory should be finding out the advanced learner for the current English directory is the advanced learners dictionary for the current English lays downs of the research is a careful investigation. Research is a careful investigation or inquiry, careful of the investigation or inquiry about the careful of the investigation or inquiry about the inquiry especially through the search for the new facts in any branch of the knowledge. Next definition. What are some of the words they should be telling that the research is should be student? First point something else. What is meant by research? Research is a first point is research. Research is a search for the new knowledge. Research means new finding out the new things, finding out the new things from the scientific of the techniques, finding out the new things from the scientific of the techniques. That is call it as a research. That is call it as a researching. Research next it is a scientific and systematic search for the patent information on the specific topic. Patent and own of the rights for the information there are no person should be copying of the information. That is called it a patent information on the specific of the topic. In a fact, research is a scientific of the investigation. Research should be doing the scientific of the investigation. Investigation has to do the scientific of the investigation to do the task are the very clearly. The advanced learners dictionary for the English. The advanced learners for the English dictionary is what is meant by research. Research is a careful investigation. Research is a careful investigation. A careful investigation should be a careful investigation. Research is defined as a careful investigation. A careful investigation, doing the careful investigation or definition. Inquiry, especially, inquiry means you should be inquiry with the especially through the search for the new facts. New facts means new things or new events in the any branch of a engineering, any branch of a knowledge. That method. Especially inquiry especially through search for new facts in any branch of the knowledge. Any branch of the knowledge. What should be the any branch of the knowledge? It means that has a pharmacy field, that may be having the vaccination field or drug field, pharmacy field or engineering field. That is a different types of field. Suppose we should be developed in computer science, should be developed the various of the algorithms. Algorithms are to do the task for the very careful. They should be developed for the drones of the operation, programming. Next one is in EC engineering, they should be developed the research is they will be having the what are the robots of technology. Robots are doing the similar task as for the man. And next one is EEE department, they should be developed the new of the things about the remote car and without of the having of driver
to drive the car. And these are the various of civil engineering, should be various of new activities or should be done the various of tasks. In the pharmacy field, in branch of the pharmacy field, we should be develop the various of the techniques, that is like we should be developed the various of the new drug of the facts for the any branch of the engineering. That is the present day is having the various vaccination for the coronavirus. The advanced English learning, the advanced English learning, the advanced learning of the dictionary for the current English is lays down the research is the advanced current down of the research will be defined as research is a careful investigation. Research is a careful investigation or inquiry through inquiry, especially through the searching for a new facts in any branch of the engineering, in any branch of the knowledge, in any branch of the knowledge, searching for the inquiry of the facts in the any branch of the knowledge, that is called it as a research. Next, what is a need of the research? Purpose of the research is the purpose of the research is to discover the answers through the questions. The purpose of the research and the purpose of the research is to discover the answers to the questions. The purpose of the research is to discover the answers to the questions. For example, when I have the problem, I asking the question, then person student may gives the answer to that of the relevant answer to the question. The purpose of the research is to discover the answers. Discovering means finding out the new things, answers to the questions through the applications of a scientific procedures. Through the purpose of first purpose is the purpose of the research is to discover the answers. To discover the answers means అంటే మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం, రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటామండి. On the scientific of the procedure prakaram chotanni, that is called, that is a helpful of the research. The need of the research, the need of the research is, the purpose of the research is to discover the answers. The purpose of the research is to discover the answers to the questions through the applications of a scientific procedure. Applications of a scientific procedure. The main aim of the research is to find out the truth. The main aim of the truth means that is what is the truth value. The main aim of the research is to find out the truth. Truth means what is the real facts in the data. Truth is which is hidden from the data. Truth is which is hidden, which has not discovered as a yet. Find out data which has discovered as not yet, which has discovered is not yet. Find out the main purpose of the research is to find out the truth, which is hidden, to find out the truth which is hidden, to find out the truth which is hidden from the data, to find out the truth which is hidden from the data, find out the truth which is hidden from the data. Next, and which has the main purpose of the research is to find out the truth nu find out chestunna. Hidden by the data, which has not hidden by the data, has discovered as a not yet. The main need and the objectives of that are the objectives. First objective is to gain the familiar with the phenomena or to achieve the new insights in it. To gain the familiar with the new phenomena. Phenomena means that is you should be using for the new principle to developing their various of the activities of the research. Developing their various of the activities of the research. Second, the poetry accurately characteristics of a particular individual or the individual situation or the group. And the poetry of the accurately characteristics of a particular characteristics of a group or individual people, they should be finding out by the research.
group or the individual group of the characteristics should be finding out by the research. Research should be finding out the actual or group of a people that should be find out by the data. Third point, to determine the frequency, which is something occurs or which is associated something as else. To determine the frequency, frequency means how many people are doing the task. To determine the frequency, which something occurs, which is a something occurs. What are the something occurs are maybe finding out in the data. To test the hypothesis, to test the hypothesis that are maybe used in the data. To test the hypothesis. To test the hypothesis as a causal relationship between the various variables. Various variables we should be finding out the to test the hypothesis causal relationship between the various of the variables. Causal relationship between the various of the variables is called it as a causal relationship between the various types of variables are called it as a. మా పేరులతో లాగిన్ అవుతున్నాను. పేరుతో లాగిన్ అయినప్పుడు నేను అటెండెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు కష్టం అవుతాం ముందే చెబుతున్నానండి. పేరులతో ఎవరు కూడా లాగిన్ అవ్వద్దండి. పేర్లు కాకుండా మీ యొక్క రోల్ నెంబర్తో లాగిన్ కండి అమ్మా. ఎందుకంటే షుడ్ బి ప్రాబ్లం అవుతుంది అటెండెన్స్ వేసినప్పుడు అండి. చూడండి ఒకళ్ళిద్దరు ఎవరో పేర్లు తయారండి. లేకపోతే అటెండెన్స్ వేసినప్పుడు నేను ఏంటని చెబుతున్నాను ముందే చెబుతున్నానండి. లేకపోతే నా సార్ అటెండెన్స్ రాలేదంటే మాత్రం ఏం చేయలేనండి. పేరుతో కాకుండా మీరు మీ యొక్క రోల్ నెంబర్తో లాగిన్ కండి అమ్మా. చూడండి నెక్స్ట్ fourth one is to test the hypothesis of a causal relationship between the variables. What is the need of the research? The purpose of the research is to discover the answers through the questions. First purpose is what is the need of the purpose of the research? Research purpose is to discover the answers to the questions. To discover the answers to the questions. మనం ఏదైతే క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాం వాటన్నిటి కూడా ఏంటి the discovery of the research is to discover the answers to the questions through the applications of a scientific procedure. Through the applications of a scientific procedures. Next, the main aim of the research is to find out the hidden truth. To find out the truth which is a hidden. To find out the truth which is a hidden from the data. To find out the truth which is a hidden from the data. మనం ఏదైతే హిడెన్ గా ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఏదైతే ట్రూత్ హిడెన్ గా ఉందో ఆ ట్రూత్ మాత్రం కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ద మెయిన్ దేర్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్? వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్? ద బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ఆర్ ఫాలోస్. ద బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ఆర్ ది ఫాలోస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ద బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ research are the follows. First one is for descriptive versus analytical research. Descriptive versus are the analytical research. Second one is applied versus fundamental of the research. Applied versus fundamental of the research. Applied versus fundamental. Applied versus fundamental of the research entity. First one is for descriptive versus analytical research. First one is for descriptive versus analytical research. Descriptive versus the analytical research. Descriptive versus analytical research. Second one is applied versus fundamental research. Applied versus fundamental of the research. Third one is quantitative versus qualitative research. Quantitative versus qualitative research. Fourth one is conceptual versus empirical of the research. These are the four different types of a research. There are the four different types of a research. First one is for descriptive versus analytical research. Second one is for applied versus fundamental of the research. Third one is for quantitative versus qualitative research. Fourth one is for conceptual versus empirical of the research. These are the four different types of a research. The research of the main aim is to gain the familiarity with the phenomena. To gain the familiarity with the phenomena, to achieve the new insights in it. Insights means new thoughts in it. First point is to gain the new thoughts in it, and a new of the bring of the ideas in it. Second, the poetry of a accuracy, the characteristics of a particular or individual of the observations of the situation. The accurately characteristics of a particular or group of a data. Accurate means accurate of the
characteristics should be finding out by the individual or the group should be finding out by the research. Next one is the to test the hypothesis of a relationship between the to test the hypothesis of relationship casual to test the hypothesis of a casual relationship between the variables. So to test the hypothesis of a casual relationship between the variables. Next, there are four different types of basic types of a research. First one is for descriptive versus analytical research. Second one is applied versus fundamental research. Third one is quantitative versus qualitative of the research. Quantitative versus qualitative of the research should be finding out. Next one is what are the need for design of the experiments? What are the need for the design of the experiment? What are the steps for the need for the design of doing the experiment? What are the need for design of the experiment? There is a need for the design of the experiment. Experiment means suppose we should be developed the various of the experiments. Suppose you should be developed the various of techniques should be developed by technique we should maybe using for the the design of a experiments have a fruitful or well organized of the research of the outcomes. Well organized. And the design of a research should be have a very fruitful. There is a need for design of experiment. మనకు ఏదైనా డిజైన్ చేయాలంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉండాలంటే have a fruitful గా ఉండాలండి. Fruitful means that has a provide the all of the data and the well organized of the research of the outcomes. చూడండి రీసెర్చ్ అంటే ఏం లేదండి. రీసెర్చ్ ఈజ్ మీనింగ్ ఈజ్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రీవియస్ ఏదో చెప్పిన ఒకసారి మళ్ళీ మీకు రివిజన్ చేస్తాను. రీసెర్చ్ ఈజ్ మీనింగ్ ఈజ్ చూడండి రీసెర్చ్ ఈజ్ ఏ searching for a knowledge and it is a scientific and systematic approach search for a patent information on a specific topic. It is a scientific and systematic search for the patent information on a specific topic. In fact, research is an art of a scientific of the investigation. Third point, research is an art of, in fact, research is a art of a scientific of the investigation. Investigation is to define the new of the things. Next, the various form of the research will be defined as a careful investigation. Research will be defined as a careful investigation to finding out the new technology or the two methods to develop their any branch of the engineering. Next, what are the need for the design of the experiment? What are the need for the design of the experiments? What are the steps are to design of the experiments? There is a need for design of experiment. There is a need for design of experiment have a fruitful and well organized of the research will be outcomes. Well organized of the outcomes. And well organized, what are the outcomes of a well organized of the outcomes? There is a need of the design. There is a need of the design of the experiment. Suppose మనం ఏదన్నా new design of experiments అన్ని కూడా చేయాలంటే that should be provide the fruitful and well organized research outcomes. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి well organized of the new of the things of the research of the outcomes. First one is desire to get the research degree along with the consequential benefits. Desire అంటే కావాలని అడుగుతున్నాను ఏమని desire to get the research degree along with the consequential benefits. అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ వల్ల ఏమవుతుంది what are the different types of a consequential benefits. Second, desire to face the challenging solving the unsolved problems. Design to challenging. Suppose that the coronavirus in previous year there should not be having any of the vaccine. Some of the scientists they should be designing for the solving of the problem in the worldwide. And then they desire to get the challenging task solving the unsolving of the problem. For example, మీరు కూడా ఉన్నారండి ఇది ఒక టాస్క్ చేయాలనుకుంటే ఆ టాస్క్ కూడా డిఫికల్ట్ అనుకున్నా కానీ ఆ టాస్క్ ఏం చేస్తారండి ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని కంప్లీట్ చేస్తాను. అదే ఏమవుతుంది రీసెర్చ్ అని చూడండి. రీసెర్చ్ ఈజ్ ఏ డిజైర్ టు ది ఫేస్ ది
decide to face the challenging in solving the unsolved problems, that is a concurrent concern over the practical problems, initiate the research. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఏంటి, థియరీ కన్నా మనం ఏం చేస్తాం, కన్సర్న్ ఓవర్ అబౌట్ ది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ వీ కెన్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సెకండ్ ఏంటి, డిజైర్ టు ఫేస్ ది ఛాలెంజింగ్ ఇన్ సాల్వింగ్ ది అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిని కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. అన్సాల్వ్ మీన్స్ సపోజ్ ది సెకండ్ స్టెప్, డిసైడ్ ది ఫర్ ది ఫేస్ ది చేంజ్ ది ఛాలెంజింగ్ ఇన్ ది సాల్వింగ్ ఆఫ్ ది అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఏంటి, ఏదైనా ప్రాబ్లం అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా సాల్వ్ కాకపోతే అటువంటి అన్ని కూడా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని మన టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్. రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజింగ్ టు ది ఫేసింగ్ ఆన్ ది టు సాల్వ్ ది అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. Unsolved problems will be mainly having the theory than the practical problems. Experiments are there. Topic name is need for design of experiments. Third, decide to get the intellectual joy of doing some creative of the work. Intellectual intent you should be using for the intellectual means you should be using the various types of intelligent methods to create the work. You should be using for the some of the intellectual methods. Intellectual methods are in to create the joyful of the work. To create the joyful of the work. Fourth, decide to be service to the society. Decide to the service to the society. Decide to the service. These are the need for the experiment. Decide to the service to the society. Society lo em chestam, you should be decide to the service to the society. Fifth one is decide to the get the respectability. Decide to get the respectability and service to the society. These are the fruitful of the various of the activities in doing the need for the design of experiments. These are the fruitful of the activities. First activity is decide to get the research degree along with the consequential benefits. Research degree ఎప్పుడు కూడా ఏం కావాలంటే రీసెర్చ్ తో పాటు ఆటోమేటిక్ గా దాంతో ఇంకేం యాక్టివిటీ యాడ్ అయి ఉండాలి, రీసెర్చ్ డిగ్రీ విత్ ది consequential benefits. Second one is decide to face the challenging. Decide to face the challenging, any challenging, solving the challenge to the solving the any unsolved of the problem. ఏదైనా అన్సాల్వ్డ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ మొత్తం కూడా సాల్వ్ చేయాలండి. డిసైడ్ టు ది ఛాలెంజింగ్ టు ది ఎనీ ఆఫ్ ది అన్సాల్వ్డ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ decide to the intellectual properties. Decide to the intellectual joy of some creativity of the work. Decide to the intellectual property, intellectual joy of someone to create the work. Fourth one is decide to the helpful to the service to the society. Decide to the service to the society. Fifth one is decide to get the respectability. Decide to get the respectability. Decide to get the respectability. Next, what are the experimental design techniques? What are different types of experimental design techniques? There should be experimental design techniques. Next topic is experimental design techniques. Experimental design techniques should be consisting of 11 number of steps. And what are the 11 number of steps? Experimental design techniques. And in this, what are the experimental design of the techniques? And important in the examination 7 marks. And అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఏమి చేస్తాం ఏంటి అనేది ఇక్కడ మొత్తం కూడా రాస్తారని చూడండి. వెన్ అవర్ ది చూడండి ఇన్ ది డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ది టెక్నిక్స్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ ఆఫ్ ఏ టెక్నిక్ అండ్ చూడండి అన్ని కూడా చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చూడండి the various steps are involved in the research process are not mutually exclusive. Mutually అంటే ఒకదానితో ఒకటి తిరిగే స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఏంటి, నాట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. మ్యూచువల్లీ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి 2 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి చూడండి. సపోజ్ మ్యూచువల్లీ అంటే ఏంటి చూడండి, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నాం అనుకోండి. మ్యూచువల్లీ అంటే ఏంటి, ఏ జరిగితే బి జరగదండి. బి అనే ఈవెంట్ సపోజ్ ది ఈవెంట్ ఏ ఈజ్ హ్యాపెన్
బి ఇస్ నాట్ హ్యావెన్ అంటే ఏబి రెండు కూడా డిపెండెంట్ అనేది కావండి. ఇక్కడ వచ్చుకల్లా ఏంటంటే ద వేరియస్ స్టెప్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ దే ఆర్ ది సపరేట్ అండ్ డిఫరెంట్. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పే 11 స్టెప్స్ కూడా ఏం కావంటే మనం చెప్పి 11 స్టెప్స్ కూడా ఏమవుతాం అంటే స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఒకదాని మీద డిపెండ్ కావండి. రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ లో చూడండి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ ద వేరియస్ స్టెప్స్ ఇన్ ది రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్ ది మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. అంటే ఏంటి మనం చెప్పే ఈ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ లో చెప్పే స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఏంటి ఆల్ ది స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఏంటి ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. ఇవన్నీ కూడా మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కావండి. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ స్టెప్ 1 ఈజ్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది స్టెప్ 2 అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయి దీస్ ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ and separate all the steps are the separate and distinguished అంటే different గా ఉంటాయి. Distinguished means these all the research process లో ఉన్న steps చూడండి in experimental design techniques all the steps in the research process are not have the mutually exclusive. All the steps are the distinct and the separate and the distinguished. All the steps are the separate. తీసుకున్న స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయి సపరేట్ గా ఉంటాయి. ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ మే బి హ్యావింగ్ ది సపరేట్ అండ్ ది డిస్టింగ్విష్డ్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. దే డోంట్ నెసెసర్లీ ఫాలో ది అదర్ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఏంటి దే డోంట్ ఫాలో ది అదర్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ అండ్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ ఏ కాన్స్టెంట్లీ యాంటిసిపేటింగ్. రీసెర్చర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్కాలర్ ద రీసెర్చర్ హ్యాస్ ఏ to do the constantly గా ఉంటారండి మైండ్ anticipating each step in a research process మొత్తం కూడా ఏంటి they should be have the more concentration on the each step in the research process by the requirements of process, the requirements of a substantial steps, the requirements of a substantial steps and కొన్ని substantial steps అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా రీసెర్చర్ పర్సన్ మే నాట్ బి హ్యావింగ్. చూడండి రీసెర్చర్ పర్సన్ ఏం కావాలంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే చూడండి మే నాట్ బి హ్యావింగ్ ది సబ్స్టాన్షియల్. చూడండి ద వేరియస్ స్టెప్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఉన్న స్టెప్స్ అన్ని కూడా మ్యూచువల్లీగా ఎక్స్క్లూజివ్ కాదండి. అంటే ఏంటి ఒక స్టెప్ అనేది ఒక స్టెప్ మీద డిపెండెంట్ కాదండి. దే ఆర్ ద రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ ది సపరేట్. అంటే ఈ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ లో స్టెప్స్ అన్ని కూడా సపరేట్ గా ఉంటాయండి. అండ్ డిస్టింగ్విట్ దానికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి. రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎనీ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ దే డోంట్ నెసరీ ఫాలో ఆఫ్ ది ఈచ్ అదర్ ఎనీ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఈ ఆర్డర్ కూడా ఫాలో అవసరం లేదండి. ద రీసెర్చర్ హ్యాస్ టు ది మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ ఎట్ ది యాంటిసిపేటింగ్ టు ది రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ టు ది ఈచ్ స్టెప్ ఇన్ ది research process. The researcher person has a anticipating the careful about the each step in the research process, the requirements of the subsequent steps. అంటే ఏంటి ఆ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ లో ఆ స్టెప్స్ ఏది ఉన్నాయి 11 స్టెప్స్ అండి. ఈచ్ స్టెప్స్ దగ్గర కూడా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. కేర్ఫుల్ గా ఏదైతే వాట్ ఆర్ ది కేర్ఫుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దేర్ ది టాస్క్ ద ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ మే బి హ్యావింగ్ ది subsequential steps may be doing with the task. The following order of a concerning the various steps are for the usual procedure guidelines of the research process. Some of the research process lo konni procedure guidelines unnen. Procedure guidelines for a various of a research process. Research process lo unna various of a procedure of a process. And first one is there are the 11 steps that should be developed in the research process of the data. First one is first step is formulating the research problem. First in ichina problem em cheyali formulate cheyali. Formulating the research problem. Second one is extensive literature survey. ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ కూడా న్యూ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు అందరూ కూడా న్యూ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. ఫస్ట్ ఏంటి మీరు అందరూ కూడా 4th year లో షుడ్ బి డూయింగ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం ఫాలో అవుతారని మీరు కొత్త ఐటమ్ ఏదైతే తీసుకోవాలో దాన్ని ఏం చేస్తారు చూడండి న్యూ ఆఫ్ ది ఐటమ్ ఏదైతే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ న్యూ ఐటమ్ ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ చుడకలు ఏంటంటే దే షుడ్ బి ఫైండింగ్ అవుట్ ది డేటా.
కాబట్టి first step is formulation of a research problem. Research process should be following of the steps to doing of the any of the task to the research process. Research process, they should be providing some of the procedural guidelines. Research process should be providing the some of the procedural guidelines to solving of the any of the task. ఏ టాస్క్ తీసుకున్నా ఏ ప్రాబ్లం టాస్క్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం మొత్తం కూడా సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే some of the procedural guidelines of the research of the process. First one is formulating the research problem. First one is formulating the research problem. Second one is extensive literature survey. Second one is extensive literature survey. Third one is developing the hypothesis. Developing the hypothesis. Hypothesis ni develop cheyali assumption ni. Fourth one is preparing the research design. Preparing the research design. Preparing the research design. Fifth one is determining the sample design. Sixth one is collecting the data. Collecting. Seventh one is execution of the project. Eighth one is analysis of the data. Ninth one is hypothesis testing. 10th one is generalization and the interpretation. 11th one is ఫస్ట్ వన్ ఏంటి చూడండి 11 స్టెప్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ 5 స్టెప్స్ చదువుతాను, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 5 చదువుతాను. దానికి చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫార్ములేటింగ్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిటరేచర్ సర్వే. ఈ ఫర్ చూడండి ఫస్ట్ అండ్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ గుర్తుపెట్టి. ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఫర్ ఫార్ములేట్ ది రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్ ఈస్ extensive literature survey. Third one is developing the hypothesis. Fourth one is preparing the research design. Fourth one is preparing the research design. Fifth one is determining the sample design. First one is for formulating the research problem. Second, E and E for extensive literature survey. E for the extensive literature survey. Third one is developing the hypothesis. Developing the hypothesis. Third one is for developing the hypothesis. Fourth one is for preparing the research design. Fifth one is develop the sample design. These are the 5 steps. Next, sixth నుంచి ఏం చెప్పాలంటే develop sample design. Next step is collecting the data. Collecting the data. Sixth one is collecting the data. Execution the project. Collecting the data. Sixth one is. Seventh one is execution of the data. Next one is analysis of the data. Analysis of the data. Eighth one. Ninth one is hypothesis testing. Seventh one is generalization and the interpretation. Generalization and the interpretations. 10th one is. Sixth step ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ 5 అందరికి కూడా రావాలి. ఫస్ట్ ఏంటి? ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిటరేచర్ సర్వే. ఎక్స్టెన్సివ్ ఏం చేస్తుందంటే లిటరేచర్ సర్వే చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ ఈస్ డెవలపింగ్ ది హైపోథసిస్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ డెవలపింగ్ ది రీసెర్చ్ ప్రాసెస్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ డిటర్మైన్ ది శాంపిల్ సైజ్ అండ్ ది డిజైన్. శాంప్లింగ్ ఆఫ్ ది డిజైన్. Sixth one is collecting the data. Seventh one is execution of the project. Eighth one is analysis of the data. Ninth one is hypothesis testing. 10th one is generalization and interpretation. Last one